Hello guys, so today is 11 January 2021. Okay, tahun baru. Okay, selamat tahun baru kepada semua viewer. Dan dengan tahun baru ini, Wahid Invest telah buat update besar-besaran dalam apps mereka. Okay, kalau tak silap saya, dia punya update 24 hours. Kalau tak silap saya, hari Sabtu yang lepas, 9 Januari 2021. Okay. Jadi hari ini kiranya saya akan update my review lah. I will update my review to show you Wahid Invest 2.0. Apa yang berubah, apa yang you guys dapat expect. Okay, maybe kepada yang dah lama buat account, maybe ada yang you terlepas ataupun yang mancang nak melabur dalam Wahid Invest dalam 2021, dia akan lebih senang untuk dia faham apps baru ni. Okay. Jadi without delaying much further, okay, this is the new interface for Wahid Invest after dia update lah 2.0. Okay, saya dah check dalam grup-grup di Facebook dan also daripada my personal experience lah. Okay, jadi apa yang baru dalam Wahid Invest 2.0 adalah, okay, obviously firstly is the interface. Dia ada dua major changes lah. Okay, jadi firstly is interface. Kita tengok interface dia lebih it's nicer. Okay, lebih senang nak dipakai. Okay, sebab lebih banyak detail di dashboard. Dia gelar dashboard. Okay, so here's the dashboard. Okay, account detail macam biasa, settings macam biasa, referral, support. Tapi the best thing is that the this dashboard lah yang dia buat, dia redesign. Okay, so this is your account. Okay, macam biasa, this is my account so far. Okay, 5%. So basically my 2020 I have gained 5.5% lah. Okay, untuk 2020. Ni dia punya this is my account lah. Okay, from the interface we can see that kita dapat tengok graph dia lebih senang nak dibaca. Okay, this is the main dashboard. Okay, your original account lah, your original investment. Kalau you nak tengok nilai-nilai ni, you terpaksa drag all the way. Okay, dia tak boleh lepas. Okay, tak boleh lepas. Kalau lepas dia hilang. Okay, but now you can just simply, contoh, this is yang untuk 10 Januari, you just tekan mana-mana on the graph, dia akan tunjuk lah. Okay, balance, net deposit and your earnings lah for sampai hari tu. Okay, sampai 10 Januari. Okay, so kalau you tarik, contoh you tarik December, 21 December, just tekan, you tahu you punya balance untuk hari tu, and then your deposit masa tu and your earnings lah. Ni sampailah you tarik sampai you start, bila you start. Okay, bila you start pun sama. Macam saya start 5 Mei 2020. Ni okay, my balance and earnings lah. Dia lebih senang, much nicer. Okay, itu antara update yang banyak orang tunggu lah. Okay, ramai orang request with Wahid, pihak Wahid supaya redesign the investment lah, especially kalau orang tu dah invest lama. Okay, kalau ni dah setahun, okay, dah 6 bulan, 7 bulan, panjang untuk you drag tu. Okay, and then you have a filter here, you nak 6 bulan punya period. Okay, boleh, ataupun you nak 1 year. Okay, I'm sure that kalau you dah invest 2 tahun, dia ada filter untuk 2 tahun, 5 tahun, macam di bursa saham lah. Okay, so yeah. Jadi that's the first one. Okay, the graph. Okay, and there's a button here, details. Button ni akan, apabila you tekan, dia akan ajar you, automatically dia akan ajar you macam mana nak faham you punya percentage earning. Sebab percentage earning ni, kalau you jenis yang main saham, dia banyak jenis. Cara pengiraan earnings tu. Okay, jadi dalam Wahid Invest, they state that they are using time weighted return, TWR. Okay, and then if you click here tu, dia akan ajar you kenapa, and dia akan explain, dia akan ajar kenapa dia pilih formula tu untuk
explain your percentage gain ataupun percentage loss lah, compared to other methods. Okay, that's the first one, dekat detail. Secondly, dia akan ajar you dekat graph. Okay, this is the macam mana improvement yang kita nak lah. Okay, so most people mereka tak tahu beza yang the blue one, okay, and also the grey one. Okay, this same problem terjadi dekat apps Rise lah. Okay, so orang tak faham apa beza. So sini dia beritahu yang the blue line is your portfolio value, okay, and the grey line is the net deposit. Okay, maksudnya yang kelabu tu, line kelabu adalah bila masa you performance tanpa sebarang pertumbuhan investment. Jadi kalau you invest 500, okay, 100 bulan, itulah dia akan buat bentuk tangga lah, tanpa, kalau you tak ada withdraw, okay, tanpa sebarang profit or loss, gain or loss. Okay, yang biru ni adalah graph yang melibatkan investment you dengan profit, sama ada gain or loss lah, ada pertambahan ataupun pengurangan. Okay, jadi tu perbezaan dia dua line ni. Okay, which is good lah, good to know. Okay, tu yang kedua, and then this is the disclaimer lah. Okay, jadi kelebihannya you get more details. Okay, you lebih faham, you senang faham, and then senang you nak explain to your friends ataupun your family members yang nak join Wahed. Okay, so apabila you nak explain, mereka pun confident, senanglah you dapat referral. Okay, the keyword is referral lah, senang you nak ajak orang. Okay, that is for the interface. Kita dah cakap pasal graph. Okay, and then dekat interface juga dia ada suruh, dia ada macam dia suruh you buat target. Okay, so my target is by 5 years saya akan cuba target RM10,000 dalam Wahed Invest. Okay, just one part of my portfolio lah, other than emas and also Rais dan bursa saham. Okay, my target is by 2025 I will have RM10,000 in Wahed Invest lah. Okay, so 2026 situ. Okay, dia sebab kenapa dia buat macam ni, kenapa dia suruh you buat target, kerana semua investment yang you buat mesti ada target. Kenapa you buat? Why do you do it? Why do you invest? Why do you simpan duit? Kenapa you simpan duit? Okay, kenapa you nak untung? Okay, mesti ada target. RM10,000 ni adakah untuk perbelanjaan education, your children punya education, ataupun you nak jadi simpan untuk deposit kereta, ataupun you nak simpan untuk clear hutang PTN atau hutang rumah. Okay, so you mesti ada target. So that's why dia suruh you letak target. Senang untuk you, dan they make sure that you stay on the path. Okay, you rajin nak menyimpan. Okay, itu dia punya my target. Okay, this is recurring deposit apa semua. Kalau you nak activate your position, this I use moderate aggressive, saya tak tukar. Okay, dan funding lah. Okay, so basically from the interface, dari segi graph apa semua ni, saya boleh kata yang lebih senang untuk you baca dan study your performance. Okay, dan senang untuk you, lebih senang lah, semuanya lebih senang. It is convenience. The apps become more convenient for you lah, untuk kita semua lah sebagai user. Okay, the next is a major changes juga. Ini banyak orang dah request dengan Wahed supaya, which is multiple portfolio. This is your original account. Kalau you dah ada account, this is your original account, dan you boleh add a new account. Okay, so banyak orang request dengan Wahed, boleh ke tak dia buat multiple portfolio dalam satu account? Jawapannya boleh. Okay, now you can do multiple portfolio. Contoh, the most common strategy yang saya tengok dalam Facebook adalah, one, you do a very aggressive one, sama ada aggressive or very aggressive. The other one mereka letak dekat gold. Okay, gold ataupun konservatif. Kenapa mereka buat macam tu? Kerana gold, okay, dia lebih stabil. Okay, senang untuk you jangka dia punya naik turun. Okay, and most people senang untuk mereka belajar lah, untuk mereka track gold punya movement. Okay,
So mereka nak profile yang 75% gold, which is memang gold lah. Okay, 90%. If I'm not mistaken, is it 90% or 75%? So one is aggressive, satu lagi konservatif ataupun gold, which is very very, dia chill lah, dia mellow, dia tak jatuh teruk, dia tak naik teruk. Okay, so dia ada dua. Okay, so multiple portfolio very good, menunjukkan Wahid they listen to their users, their investors, mereka dengar and mereka bagilah option. Tapi dia ada satu kelemahan besar. Kalau you tengok masa you update these apps, dia akan bagi you macam questionnaire, and also dia terus show dengan you dia punya fees, updated fees. Okay, so this is Wahid punya website and pricing. Okay, pricing, dia ada buat disclaimer situ. If you have more than one portfolio in your account, a minimum monthly fee of RM2.50 or an annual fee of 0.79% will be applied lah. Okay, the minimum monthly fee doesn't apply to you if you have only one portfolio in your Wahid account. Jadi basically dia sini kata, okay, kalau you nak buat multiple portfolio boleh, tapi fees dia jauh beza lah sebenarnya. Fees dia jauh beza. Jadi dia macam mana? Sebenarnya agak mahal lah. Okay, I have to be frank. Okay, this is my honest review kan. Jadi my honest review is that kalau you ada dua account, okay, dan you buat satu konservatif, satu very aggressive or aggressive minded, RM2.50 sebulan is very expensive sebenarnya. Okay, kalau you untuk 1 year period, okay, RM2.50, and then 12 months, that is RM30. Unless you invest banyak, okay, maksudnya you invest in a threshold yang berpuluh ribu contohnya, okay, susah untuk you gain any profit lah, sebab most of your profit is eaten away by the fees. Okay, especially yang monthly fee ni kalau you ada multiple account. So kalau saya, my suggestion is that you just keep your one portfolio lah kalau boleh. Okay, just keep your one portfolio, stick to your preferred portfolio lah. Jadi macam, I mean, it's better kalau you buat Wahid invest ni for aggressive, okay, aggressive, dan satu Malaysian account which is Rais lah, you pakai Rais apps untuk konservatif. Okay, sebab kalau you nak buat multiple account ni susah you nak untung. Serius saya cakap. Okay, RM30 per year, okay, tak kira you untung atau rugi lah, sangat-sangat risky lah by itself, very risky. Tapi terpulang dengan you lah, if you have confidence, okay, you have confidence and you don't mind the RM30 fees per year, then itulah. Dan dia sini kata whichever is higher, so it's either annual fee of 0.79%, okay, which is kalau you ada 10,000 is RM79, okay, per year. Dia akan ambil percentage of 0.79% lah. Okay, dan kalau you whichever is higher lah, okay, so kalau lebih dari RM30 automatic dia pakai percentage. So you think carefully lah. Okay, you think carefully. So basically that's all from me untuk update Wahid Invest 2.0 dari segi interface dan the multiple portfolio. And kalau you nak buat account, you boleh pakai my referral code ALLMUB1. That's my referral code. Okay, dan kalau ada question you boleh tanya, just fill the comment lah. Okay, I will try my best to answer your question. Okay, saya akan cuba tolong jawab sebaik mungkin, and I hope that you enjoy the video. And kalau yang belum subscribe, boleh subscribe. Okay, if you like, you dislike, okay, tell me why you dislike. Okay, so that's all for me. Thank you.